Bună dimineața România, bună dimineața București și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Horizon Zero Dawn, DLC-ul Frozen Wilds. Mi-a luat un pic, mi-a luat o secundă. Frozen Wilds. Bun, deci, dragilor, hai să ne uităm un picuț pe hărtuță, ne uităm poate și la quest-uri. Cred că suntem pe ultima 100 de metri. Trebuie să mergem aici în zona asta ascunsă de pe hartă și să vedem dacă aflăm noi ce se întâmplă cu inteligențele alea artificiale, numai că, bineînțeles, că văd quest-uri. It would be my honor to speak with you. I've heard of you, Huntress. Each of the many verses of your song tells of an impossible victory. The notes echo across the cut. You shouldn't believe everything you hear. That I know. My song used to echo around Banur. Umnak, the hunter of legendary machines. That's why I'm here. For another. They call it the claws beneath. Or they did when I was younger. Its defeat would have given my song a fine end. Oh, yeah. I used to travel between Banur and the cut without stopping to sleep. But this trip, my bones ache, Huntress. But you, out hunting Aratak, leading your own Werak. If half your song is true, you are the only hunter I'd trust to go in my place. You want me to hunt for you? Not just for me, no. For an old friend. Sounds like you've got a reputation. To be Banuk is to push your body to its limits. I found my limits higher than most. Fearsome machines needed killing, and in my youth, I found I had a talent for killing them. Even now, my name carries such weight that when the claws beneath re-emerged, the Werak came to me. Do you still have the same faith in yourself that your Werak seems to have? Perhaps I did. Before I held my bow in shaking hands. Noticed, for the first time, the spots on my knuckles. What a strange thing it is to be old. To stare backward and see such distance. But to stare forward at a looming wall. Okay. You want me to hunt in your place. Is that some kind of Banuk custom? Well, perhaps it should be, but no. We survive and we prevail, until we fail to do either. I confess, this is not easy for me. For any other machine, I would die as I have lived, a Banuk hunter, weapon raised. But too many good lives have been lost to the claws. Throwing my old corpse atop the pile accomplishes nothing. Better to live in a world without the claws than to die while it still makes children orphans. Foarte ciudată logica. This machine, the claws beneath. Why travel all the way to the cut just to hunt it? Some songs. They include a refrain. The return of a past moment. It seemed fitting. You've hunted this thing before. Must have been 20 winters past. We were so close to bringing the claws to bay. Closer than anyone else ever got. We? Me and my friend. He was a chieftain of my Werak then, a skilled hunter. Every few years the claws would emerge in a new location. I knew of 2 chieftains he'd sent to their burial pyres. My friend became the 3rd. This hunt, I had hoped to complete it in his honor. Jesus, da, e ceva poveste în quest-ul ăsta. Ok. This is obviously important to you, Umnak. Are you sure you want someone else to take down this machine? No, I am no longer a match for the claws beneath, if I ever was. If I face it, it will kill me. Of this I have no doubt. The Banuk blood in my veins screams at me to take on the claws myself. But I must see it brought down. And dead men see precious little. All right, Umnak. I'll do what I can. I've no doubt you can do quite a lot. The stories say the claws beneath returns here only once every 6 winters. Cred că e o cârtiță din aia imensă. It now makes its home on the northeast edge of the cut. Nord-est.
Hunt well. Da. Și aveam și un truc de cum să doborâm o cârtiță din asta. Hai că vedem ce se poate face. Poate reușim rapid să facem quest-ul. You're Aloy, right? My pop... Bergund, I mean, told me you might be heading up to What? Varja. Pleasure. Hey, that spear is really something. You've customized her, haven't you? I've made a change or two. You've got an eye for weapons. I wish these Banuk agreed with you. I can't seem to sell scrap to a Glentalk around here. Everyone wants boring old bows and spears. I like the more unusual stuff. And the Banuk can get unusual. Like that spear Aratak hauls around. An ice rail. Ooh, or that weapon of Araya's? What I wouldn't give to poke around inside one of those. Feel the lightning on my fingers. Or inside of anything, really. Last commission I had was a month ago. A weapon that spat fire. That didn't go well. Păi... A weapon that spat fire era ăla de la, zi-mă, bandiților, what the fuck. I've got an ice rail, I've got a storm slinger, I've got a forge fire. Pot să le dau pe toate, că nu-mi place niciuna, sincer să fiu cu voi. Hai să încercăm pe asta cu storm slinger-ul vieții. So, let's say someone you know happened to have a weapon like Araya's. You don't. See for yourself. Of course. Look at the... So the coils generate the spark, but the power source isn't even bolted in. I won't lie. She's beautiful. But there's beautiful and then there's beautiful. What we need is a Stormbird Talon. Lightning flows over them like water off a goose. And I know where one is. Hunt it with me, I'll turn that weapon into your new best friend. And second best. Of course. Okay. Hai să zicem atâta. You're sure you can fix up this thing? You bet. Probably. Just need that Stormbird Talon. Okay. So you want to hunt a Stormbird? I haven't seen any in the cut. That's right. But one roosts back near Freeheap. How about a break from all this white? I'll meet you there. What? People expect you to hike for miles, hunt huge machines alone, and just bring stuff back? Mostly. Not me. I'm fierce. Aha. Cât de tare a fost conversația, mostly. Tare, ok, da, deci... Trei combinații. Hai să ne uităm aici un picuț. Unde e quests, errands, the clothes beneath, asta mă interesează. Une, oh my god, ok. Hai să vedem de questul ăsta principal. Să vorbim cu nenea Aratak. Long Notch is well stocked, as you asked. And our scouts are watching for more frost claws. Our numbers rise. 3 more hunters have passed their trials. Okay. But our purpose was to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls to you. If our chieftain agrees with this course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. Okay. I take it you haven't spoken to Araya yet? Why should I? This is what she wanted, to return to Thunder's drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not all of her came back. What Da, happened corect. to Araya? Corect, că when au she luat was o a Karja la un captive of moment dat. Karja? As a shaman, she's adept with machines. Tracking them, stunning them. The Karja used her to capture them for the Sun Ring, where they were unleashed upon the innocent. They made her part of their blood sport. Corect. A shame she suffered beneath their pitiless sun. She survived. She endured. Endured by reminding herself of the spirit, her purpose. And now that's all she has.
Okay. Tell me what happened to the first expedition. Rhea led the way to the summit, but it was blocked by a great door. Some kind of cauldron. New metal. We tried to break through, but it was unflinching. We were exhausted. No way forward and machines behind. I made the call to push back. It cost us greatly. But to remain would have cost us everything. I had hoped to never subject Araya to that again. Okay. What do you think is beyond that door? I do not know. That expanse of metal, that dead hum. Nothing sacred belongs there. Machines and death, that's what the mountain holds. Death for us or for the daemon. And if we do find the spirit? Then perhaps we should put it out of its misery. No. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to keep Araya safe. So, machines in the south suffer their own sort of corruption. I wonder what sort of challenge they present. Ok, bun. Trebuie să vorbim și cu Aurea acum. That'll help. Ce a zis, mă? Stai că văzui eu o notificare, dar nu... La fătuca aia vrea cu jocul să toate 3 armele, mă, să le upgradăm. Stai că m-am pierdut. Unde mă drumul principal? Aha, gata. Bun, domnule. Mă aștept aici să dă niște chestii nasoale. Bomba mea cea mai mare este cu ăsta, Sticky Bomb Pack. Să sperăm că o să avem tot ce ne trebuie. Adică, mă rog, că o să rezistăm. Vai de mine. What the fuck, dude? Nu trecem noi de zidul ăsta. Aloy, this is it. My chance to reunite with the spirit and perhaps to reunite her with the blue light. It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. Someone ignorant of our ways, but no, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this. Aș vrea foarte tare să ne lase să verificăm mai întâi ce e cu spiritul vieții. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. And so have I. Ok. Bun, hai să vedem, hai să Aratak discutăm. told me you were a captive of the Karja for a long time. It sounded bad. For Aratak, it all comes back to that. He thinks the Karja changed me. They did not. They merely sharpened my focus. When all else is lost, you think about what's truly important. The spirit. The blue light. The beyond. And my brother, too. Every time I felt the chill northern wind, I thought of him. Worried for him. What did the war do to Aratak? He cut away everything until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet always rallied his hunters at sunrise. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that life with me is... He's right. What have I ever given him but struggle? Ok. Zine de silence. Chieftain of the Werak. I don't suppose I can order you to tell me about silence? Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave, but you are not Aratak, and if you have dealt with silence, your need is well apparent.
Silence came to Ban-Ur from the distant north. The Din young și mai shaman of de the nord. Owl's Watch. A remote werek that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was. Or at least, when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. His knowledge of the machines was beyond compare, and he was hungry to trade what he knew to the rest of us. It didn't take him long to gain the trust of the Conclave, and eventually, an invitation to attend. What about you? Did you trust him? No. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him, but that was not to be. He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom, a month's march from Ban-Ur. He met with us there, as is custom at high winter. But when we next returned, the caves had been looted. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be Silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. None returned. And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though he never existed. What the Some fuck, in the dude? Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. But also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except, perhaps, for you. Anyone else I would warn off, but you may be able to treat with him safely. Just don't lower your guard. I'll keep that in mind, Horea. Thanks. What the fuck, dude? Deci, oamenii știau de Silence, dacă a venit un străin pe pământurile lor, da? Observăm paralela cu Aloy. Și l-au băgat în așa, în mijlocul lor și i-au dat privilegii și nu știu ce. Și venim noi, Aloy, la fel, un străin pe pământurile lor. Ne arătăm cunoștințele noastre la fel ca și Silence și dintr-o dată, păi nu ar fi bine să devii tu chieftain-ul nostru? Păi, what the fuck, dude? What the fuck? Învățăm din istorie sau nu învățăm din istorie? Și ai zice că chestia asta de la un commoner. Dar taman de la șaman în pui mei. What are we gonna find up there, Horea? Ruins, machines, and a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through it, Aloy. For beyond it lies the spirit. I know I can find her there. Though I do not doubt the Daemon has tried to hide the way. Bun, hai să It vedem. hasn't been easy for you, Horea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. Yeah. Finally, we ascend. Nu înțeleg. How? I don't see a way up. Not up. Through. No, brother! Bine, mă. Era o aerisire în puii mei. What the fuck? Trimite aer cald, mă. Trimite fucking aer cald de la foc, fii atent. Cât de tare! Trimite aer cald pentru aerisire. The spirit awaits! That's not all that awaits. Smoke has been detected within the facility. This is not a drill. Please remain calm and proceed to the nearest exit. A băgat fum în... This is not a drill. So you see, Please remain
I too can call upon the power of the old ones. Smart, super deșteaptă treaba. Am băgat fumul în interior și a provocat emergency drill de la... The spirit once told me that this all used to be part of its domain. A fortress that defended humankind from a terrible danger. Fortress. That looks more like a machine. Is that not fitting? Blue light often dwells in machines. Let's just hope that some remains here. Metal pillars, taller than Muir's cliffs. I still don't like it. Oh, hello! Freeze below back, winners la foc. Ok, ok. În dreapta ceva? Nu prea pare. Totuși să ne uităm așa un pic în depărtare. Can't be too prepared. Hai să ne, apropo de can't be too prepared, hai să ne pregătim acolo just in case. Aici avem o ușă. Here, up and over. Come on, citește-l. November 21st, 2064. It's been 3 years since I was last here, and 12 since I was running the place. Just a skeleton crew left, confused about why I'm here. So am I. Anita wants me to find a way to suspend operations for a while, maybe a long while, and I don't know why. But from the sound of her voice, it was something terrifying. I wish I could look into her eyes, ask her what the hell she's so freaked out about, but what else is new? And don't I wish I could look into her eyes again? Aloy? Were you listening for something? There are memories here. Messages left by the old ones. And you can hear them. I envy you. What did they say? I'm not sure yet, Araya. Ok. Da, trebuie să fim atenți neapărat la aia de acolo. Aici oare? Oh, hello! Ok, next. Ăsta văd că e de citit, firar. No bad title and worse subject. The camera crew would die of boredom. Whatever general is still the most assignment. This hell cave seen in a long day stands for exciting are depressingly low as kids what I get out of this saying. You were a little sweet on Kenny. But no way, he's here enormous. Besides, he was too busy mooning over Anita. I want to know what he's doing here in the first place. It's not normal. He helped engineer the most advanced geothermal facility in history, then rode off into the sunset. Now he wants to check up on his masterwork. Seems normal to me. Ok. Deci este ceva geothermal facility, adică o centrală energetică. Bun, but why now? He keeps poking around in the cooling facility and asking questions about Cyan. Do you think there's something wrong? Last I checked, there's been no deviation in any more readings. Microquake swarm. Microquake swarm? What the fuck? Maybe Kenny likes taking field trips on Pharaoh's Dam. It's been 14 years. They would have frozen those accounts right now. Man, I'm all not all just boring. Okay. What? Ce mă? Bun. Nu te cred că vin și ăștia după mine? Deci nu te freaking cred. Deci dacă vin și ei după mine... Machines. At least we have the drop on them. Bun, pot să le deschid oamenilor mei aici ușa?
Bun, deci avem un gușter aici, care mă interesează să-i văd... Mai am unul mare acolo. Un scrapper. Ok, întrebare. Pot eu What the... Cum a ajuns să răzbun? Bun, se pare că nu-i văd pe oamenii ăștia, ceea ce e bine. Hai să vedem dacă putem să-l luăm în momentul în care se întoarce. Bun, de înapoi. Avem ceva acolo interesant. Bun. Ia să ne uităm și aici un pic. L-au auzit pe ăla în margine, n-am ce să-i fac. Nu știu cum am putea să-l luăm pe al mare. Ăla al mare o să fie o problemă. Care e și el calea lui pe aici. Nu te băga, mă, nebunule. Da. Shut up. Cu ce cale ai, mă? Vai, ce combinații dubioase. Da, nu cred că o să ne iasă treaba asta. O să ne luăm la bătaie ca lumea sănătos. Dar încercăm o mașinuță, două. Pe sus avem unde să ne băgăm, mă. Bun, tu fișuri. Acolo avem o ușă închisă. Crouching is for younger bones. Da, într-adevăr. Bun, întoarce-te. Nu ne vede. E băiatul ăsta aici. Nu pot să... Adică cred că pot să-i dau strike, dar nu o să pot să-l dobor. Și vreau mai întâi să iau pe ăștia mici. Oare avem o posibilitatea să dăm cu ceva pe el, de sus? Uite, gen cu magnetul ăla sau ceva. Bun, hai să citim aici. That kiss. Acel sărut? What? 6 months after we were behind schedule and new data indicated that the visit was closed, maybe only weeks away. I was exhausted, losing weight, barely speaking except to give orders.
I passed by Anita in the battery depot. She looked at me and frowned and pulled me into this room and kissed me a long kiss, the best kind. Cecilia made the feel of her hand on the back of my neck after she looked at me and smiled. That went back to work without saying a word. I'll never forget that moment, her touch, her unspoken generosity. After she left the project, I spent years beating myself up for not keeping her somehow. At the conference, I felt thrilled and lost and confused all at the same time, always hoping we might have a few drinks and, well, rekindle. I was only after I saw her on stage in a hall in 58, accepting the Mind Challenge Award in Austin, with Elizabeth Sobek presenting, no less, glowing and happy and fulfilled that it dawned on me that I hadn't done anything wrong at all. I could finally see that she had what she wanted and it simply wasn't me. Aha. Hai că descoperim povești de dragoste și alte prostioare de genul ăsta. Bun, my friend, aici, this here. What's this? Aha, trebuie să ajungem acolo, mă. Bun, întrebătoare. Really, m-a văzut? Nu m-ai văzut. Băgăm cu flăcări, mă. Nu prea are damage mai degrabă decât flăcări, sincer să fiu. Nu? Ok. Atunci așteptăm să se ducă, să plece de acolo. Că așa cu... Uite, facem așa. Și vedem ce se întâmplă. Să fie super dubios. O să ne vadă în colțul ăsta aici. Mă gândesc. Nu, uai, nu ataca, nu ataca, nu ataca, nu ataca! N-am vrut să se întâmple asta, dar asta este. Ia 2 secunde. Dacă tot... Da. Să-mi iau bețele înapoi, bă. Sunt curios aici să văd ce se întâmplă. Dacă tot mi s-a deschis. Aici ieșim afară, pur și simplu, dude? Că ne-am venit? Da, este în afară de tot. Aici... Stai, ce nu aveam? Ah, ok, help potion. Da, asta e intrarea pe unde am venit. Bun. Văd că mai avem și aici o ușă. Dar nu pare să fie interacționabilă. Help potion din nou. Not much farther now. Ok, avem o ușă întredeschisă. Last we were here, we fought our way through there, but machines overcame us. We retreated, dropping supplies and
taking losses. Now we must prevail, with only 2 warriors and a shaman to protect. Aloy is no ordinary warrior. And I can hold my own. And so, we could go that way instead. There are machines up there, but also cover. We could stay hidden, at least for a while. All right, I get the options. Now follow my lead. Pipes, towers, steam, frost. What was all this for? Bun, deci vrem să mergem stealthy way? Stai să mă uit să văd ce e asta. Scorcher, bine să scrie un freaking Scorcher. 2 Scorchers. Behemoth-ul, sincer, nici nu mai știu. Știu că, cred că ne-am mutat o singură dată cu un Behemoth în arena... Vai, nu mai știu orașul Karja. Mai sunt și alții? Teoretic putem să radem tot ce e aici. Deci nu e asta o problemă foarte mare. Hai să mergem cu Guns Blazing, fuck it. Sunt curios dacă explodează în șir continuu sau dacă pot să-i momesc. Că tare mi-aș dori să-i pot momi. Weakness la foc. Dă-mi. Fă-mi așa. Du-te pe weapons. Și dă-mi arcul ăsta, dar îl vreau. Asta e tripwire, corect? Da. Așa, dar îl vreau modificat pe gheață momentan. Come on. Ok. Pentru că ăsta văd că are... Come on. Trupul este slab la gheață. Auzi? Ia, stai. Noi avem un sniper. This. Hai să încercăm un sniper un pic. Și să ne uităm un pic să vedem. 43, 43, 41. 41 ter, da? Select. O grămadă de handling. Bun. Hai să încercăm o aroganță, să vedem dacă ne iese. Vreau... Bun, fugim înapoi. Ok, never mind. Bene.
Woohoo! What the? Ah, okay. Okay. Bun, unul e jos. Cum ies de aici, dude? Vreau să le norocesc pe ăla de acolo, numai că e dificil de ajuns la el. Nice, ok. Hai că l-am luat pe băiat. Tu ce ai weakness la îngheț, da? Bun, weakness la îngheț. Da, n-am altă șansă decât cu guștile ăștia. Și facem așa și după aia ne ducem așa. Bag așa la tine și am totul pregătit teoretic pentru îngheț. Bun, și hai să luăm pe băiatul ăsta. Bă, uite-mă că s-a mișcat. Wow, wow. No. One shot. Bodies of our kin remain to shame us for our last attempt. Their spirits are one with the blue light now, Artak. We may soon join them. Take whatever's required left to keep us alive a bit longer. Mine launcher. Corruption și fire coil. Ok. These towers pulse with heat, like an ocerine forge. Uite, avem și aici. Asta n-am văzut. Tapping into something underground. Da, e geotermal. Nu am stabilit chestia asta. We have survived. Imediat stai să vedem și la ăștia doi de aici. Nu știu scorcerii dacă ar trebui să ne băgăm pe ei cu tot așa cu freeze, pentru că na. Nu știu cum ar trebui să procedăm cu ei. Bun. Dăm și un quick save, te rog, rapid. Mersi. Ăia de sus acolo nu pare să fi trigăruit nimic. Ravager cannon, ok. Casing outfit weave. What? Yes. Stai, hai să ne uităm. Modifications. This resist fire, resist range attacks. Ah, fuck, de ce pentru resist freeze. Come on, select. Nu e atât de faină. Resist shock, resist fire, resist freeze, resist range attacks, resist freeze, resist fire, resist range. E o combinație de din de toate.
Presupun că merge, că e ok. Bun, da, mă intrigă asta aici, Ravager Cannon. Și dacă ar trebui să-l luăm cu noi sau nu. Poate că trebuia să ajungem cumva la el și să fi încercat să ne fi folosit de el. Da, e ok și așa. Bun. 2 secunde că văd aici un audio. E? Suspending the geothermal pipeline is the easy part. Making sure they come back online without degradation is hard. Down to the fact, how long it needs to be out. Years. Decades. Mai vreau numai? Ce-am făcut bine că l-am luat pe ăsta. Da, deci n-am, stai 2 secunde, că n-am apucat să citesc, să aud ce a zis de la ăla. Aici undeva unul din astea a fost. Nu știu. Aici? Nu, ăsta e collectibles. Nu, aici la data points trebuie să fi fost, dar nu știu care. Machines. Am prins ceva de genul cum că trebuie să închidă. Că trebuie să închidă centrala geotermală, dar după aia trebuie să se asigure cumva că centrala geotermală poate să pornească la loc. Știi ce cred că e, mă? Ok. Știi ce cred că s-a întâmplat? E posibil centrala asta să fi fost din efortul de menținere a unei surse de energie pentru Gaia. Și era normal să trebuiască să o închidă pentru proiectul Zero Dawn, ca să nu găsească mașinile și după aia, după ce se asigurau că toate mașinile sunt moarte și așa, să repornească centrala ca și sursă de energie pentru Gaia. Mă gândesc că asta ar fi o progresie logică, ca să zic așa. Ce... bineînțeles, Hell Potion, ok. Ok, văd că în poarta asta ar trebui. Ok, s-a deschis o ușă de bunker acolo. Pardonați, scuzați, pardonați. Oh, hello! Hai să ne uităm aici să vedem ce se întâmplă. Maybe to show holograms without a focus. Let's see if I can restore power. Arata, Araya, you might see shapes drawn from light. Don't be alarmed. It'll take more than light to alarm me. Ia să vedem aici. Select. Okay, I admit it, I watched the whole of the toast 6 straight times. Taking in every detail and in a smile, the way she giggled at her own jokes, my clumsy handoff to Cyan. Every time it played for a second, I felt like I was there again with her among friends, savoring our success with diminishing returns, of course. By this time, I was just staring at Anita and feeling really creepy about it. But I can be forgiven, can't I? It was the best night of my life. Besides, I'm entitled to a little nostalgia. We saved the world from fire and death, or at least suffocation by ash. So there's that, right? Okay. Thank you for being here, everyone. I suppose it's not every day you get to have cocktails inside an active volcano, right? Unless you're George, and I can hardly blame him for drinking on the job. None of this would be here without our beloved director, Kenny Chow. So, here's to you, Kenny.
put a cork in the Yellowstone caldera. I'd say you deserve a margarita. Hold your glasses, everyone. I'd like to add something. This effort wouldn't have been possible without our lead programmer. Thank you, Anita, for bringing us our real mastermind, Cyan. I'll second that, Director Chow. All right, Cyan. What's our latest number? The current count is 1,654. Wow, then drink up, everyone. Here's to 1,654 more years without an eruption. It was the spirit. The old ones. I could only grasp some of what they said. You were right, Araya. This place was built to stop something terrible. And it worked. As for the spirit, I'm starting to get an idea of what it could be. The door is open now. We can get through. Ok. Bun, deci nu e ce credeam o sursă de energie pentru Gaia, este pur și simplu o fabrică geotermală care să împiedice vulcanul de sub Yellowstone să erupă. Ok. Nu așa de interesant pe cât speram. Mai avem vreo... Aloy will see us through. Onward then. Our challenge awaits. The geothermal plant can be suspended, the cooling system masked, massive challenges solved. So why am I so nervous about the next part? All we need to do is install Anita's mysterious software and have a conversation. It's not even a human being, right? Ok, deci după aia când s-a întors el ca să dezactiveze fabrica, trebuia să instaleze un mysterious software. Ha. Bun. Ok. Ce e acolo jos? Ok, e un watcher. Bun. Hai să vedem. Aș vrea foarte tare să pregătim aici 3 suggests just in case. Pentru că mă aștept nenea asta să ne... bine mă, că s-au trezit cu alții. Fuck me, dudes. Bun. Bun, și mă interesează... Dete. Băi, potol. Poate mă aruncă în vulcan, că nu știu ce-i fac. Aia, deci combinația e bună cu funiile, îl leg jos, îi pun niște gheață și pe aia îl lipesc cu o grămadă de sticky bombs, din păcate. Bun, aș vrea să ne schimbăm aici pe poțiunile astea. Hai să ne mai uităm un pic, să fim pregătiți pentru data viitoare. O să am nevoie de o grămadă de blaze, dragilor. Freaking o grămadă de blaze. Bun, next. Never know when I might need these. Stai că Urea văd că se duce pe aici și ceea ce mă face să cred că probabil ar trebui să investighez și eu. Înainte să ajungem acolo la Coldra. Bun. Ce aici?
Zim că nu e un dita mai... Ok. Asta duce la zona dinainte, oare? Da, ok, bine. A, și ni se închide asta în urmă. Am înțeles. Bonorea, mamă, hai. Move. Nu știu de ce stă acolo. O fi vreun glitch ceva. What the fuck? Dus fii atent că au brațe care colectează lavă sau... Nu-mi dau seama exact ce fac respectivele brațe. More machines. Make Oh ready. my fucking god. Stai. No. Cred că e un Thunder Jaw. Fuck me, dude. Hai să încercăm pe ăsta momentan. Freaking Thunder Jaw, mă? N-am picat-o, ne trebuia. Zim că-i pică o ceva. Da, n-avem șanse cu asta. Bun. Come on, alergă. Nice, bun. Bun. Mori odată în puii mei! Jesus freaking hell, dude. I don't put much stock in songs of deeds, but that battle was a verse worth singing. Now, Aloy, the door. Can you open it? Stai în puii mei să respir!
Oh, Dumnezeule. Cum mă să-ți bage pe gâtul un Thunderjaw fără să te avertizeze, mă? Și când deschizi, fără să te poți ascunde pe nicăieri. Ok. Bun. What? Show us, Chief. What lies Bun, bun, bun. No room. Bun, e o corupție aici, dude. Cine, ce, cum, de unde? Years have passed since I stood here. Since then, the daemon has taken over. It's like an infection. Attacking all this machinery. Everything has changed. It's twisted. The path I took to get to the spirits, lost to us. We'll find a new path, Araya. I promise. All right. Let's go. Yes. Finish this. Vreau mai multă informație. I need more information. Dar vedem chestia asta data viitoare, presupun, dragilor, așa că al văzut, dragi, cum ne-a Scai. Da, știu, o întreb așa într-un cliffhanger. E ok, e în regulă. Avem timp. Dacă ați rămas cu mine până acum, un like, un coment, un share, poate mic abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București. Bună seara, România. Pe data viitoare.